are you coordinating this exercise with the exercise outline? Basically, we are working in sync together. Because we have the now you take those ones who are registered there. Now you cluster them now as family. Sijui kama usaidizi mnaupata. Unapata usaidizi kwa njia sawa sawa. Poleni sana wazee. Poleni. Tuko lakini tuko nyuma yako bado. Asante ndugu yangu. Poleni sana. Na tumeona although tunalia wote. Asante sana. Asante. Then it's basically as Marama said, the sanctuary powers, we are receiving everything we have the underpants, soap, Soap, yeah. But because the donation are still coming in once we tally and then start to work. So if I give you that money, then who will give it to you? Alright. Then between him and the Red Cross, Wasema tu kwanza pole kwa ninyi nyote yale ambayo yalitendeka. Tunajua wengi wameumia, wengi wamepoteza pia maisha lakini tunawapatieni tu pole kwa ninyi nyote, na mimi niko hapa leo pia kuhakikishia kwamba tukiwa kama serikali tutafanya lolote ambalo tunaweza kuhakikisha kwamba tumeweza kuangalia wale ambao wamebaki, wale ambao wako hospitali, kuhakikishia kwamba sisi kama serikali tutahakikisha tumefanya kile twaweza kuhakikisha ya kwamba tumeweza at least kurudi na kupata makao. Kwa sasa hata tukiwa hapa tuhakikisha ya kwamba kuna mahali na blanketi na matresi na mambo mengine, mpaka sasa tuhakikisha ya kwamba tumeweza kupata mahali ambapo tunaweza kupata makao. So langu kuhakikishia ya kwamba kama serikali tuko pamoja na nyinyi na tutaendelea kuwajulia hali. Waziri wetu ndio huyu ambaye anahusika na mambo kama haya ambaye ametendeka, na najua mtaendelea kuona hapa siku nyingi. Hata sisi wengine tutaendelea kuja kuwatembelea kuwajulia hali mpaka tuhakikishe kwamba kila mtu anaweza kupata mahali ambapo sawa. Na wale ambao wako hospitali pia kuhakikishia kwamba pia serikali itaendelea kuhakikisha kwamba wamesimamiwa, itaendelea kutibiwa, na tunajua Mwenyezi Mungu atawaonesha na waweze kurudi nyinyi kama jamii. Kwa hivyo msiwe na hofu, msisikie mko peke yenu, tuko pamoja na nyinyi na tutaendelea kuhakikisha tunawatembelea mpaka tuhakikishe kila mtu anaweza kupata anatakikana. Si sawa? Kwa hivyo mimi sitaki nisije hapo, lakini kwa sababu bado najua mambo ni mengi na mali yenu nyingi ilipotea, hata wakati tunangojea mambo haya mengine ambayo nimetaja kutoka kwa serikali, tunajua bado kama ni wakina mama wako na mambo yao ya kibinafsi, kama ni wazee wangependa waende wapate mswaki au kitu kama hicho au sabuni. Mimi kwa niaba yangu mwenyewe nitatoa kwa bwana TC hapa na Red Cross shilingi 1500 ndio iweze kusaidia mambo yale ambayo ni ya muhimu, ambaye mama angependa au kijana au mzee angekuwa akitaka sabuni kidogo au mambo namna hiyo, wakati tunangojea kuhakikisha kwamba tunaleta usaidizi wa serikali. Kwa hivyo langu tu ni kuwapatia pole zangu
na kuambia kama kiongozi, kama serikali tuko pamoja na nyinyi na tutaendelea kuwatembelea mpaka tuhakikishe kwamba mmeweza kurudi katika makao yenu na kuanza maisha yenu tena upya. Na tunajua Mungu ataendelea kuwa nanyi kama sisi zote kama taifa, na niwahakikishia kwamba Wakenya wote pale ambapo wako pamoja na nyinyi. Usisikie ya kwamba mmewacha peke yenu. Wakenya wote pahali popote walipo wako pamoja na nyinyi na wanaendelea kuwaombea, na wengi ambao ni wanawatakia nia njema, ni wengi ambao pia wamesaidia kwa njia mbalimbali, na tunaendelea kuwaomba waendelee kuwasaidia, na tuendelee hata sisi kama serikali kuwasaidia mpaka tuhakikishe ya kwamba mambo haya yote yametulia na kila mmoja wenu anaweza kukaa sawa sawa. Kwa hivyo mimi sitaki niwachokeshe na mambo mengi, wacha tuendelee. Yangu tu ilikuwa kuhakikishia yale ambayo tunawaambia. Kwa hivyo Mungu awabariki na tutaendelea kuwa pamoja nanyi. Asanteni sana. Asante. Nawashukuru kwa kazi. Asante. Yeah? Asanteni. Because the issue yesterday, they had to sleep on the floor. And like the men were sleeping on the floor, and it was a bit damp, yeah, so we need to sort that out. Yeah, so yeah. Then we've also brought the kitchen sets, plates, cups, knives. Each box has plates and cups, so that spoons. Every family now gets this, so that when they relocate from here, at least they don't have to. They have at least some, because I'm sure everything must have been destroyed there. Yeah. And then the well-wishers are bringing the clothes and so on. And even here in Turkey, it's also said they'll also chip in. So we are also trying to find out exactly what is it that we now need. So that should also be coming. Excellent. But food, I think we have more than plenty for the next few days. So we told people just to hold on so that we at least consume what we have. So that then we tell them whether they bring it here or they bring wherever we are. What is happening to those ones who are outside Kenyatta? Is there, yes, we have also is there given people looking after support? There's some support they are being given, but I'm going through there now just to find out how. Because I know the ones who are in hospital, that's okay, but the ones now, the relatives outside, but I don't we know. also told them to come here because they need to register. They need to register, so they need to come here to register so that whatever help we are giving the people here it's from one center. From one center, because we have too many centers. It will bring us logistic problems. And the support that is required there is actually psychosocial. It's not so much the Okay. All I can say is thank you. We also appreciate what you're doing. Thank you. This is the way for Kenyans to really support each other, especially in terms of prices. Well done. Yeah? Thank you very much. Thank you. Yeah? Asante. I think, and I've said several, it's a question of us needing to really focus, especially on our youth, and to focus on how to get them gainfully employed so that people stop taking opportunities like this just for survival. Secondly, also, we need to really focus in terms of urban development and really get to grips with our urban planning, especially in most of our major cities, because this kind of calamity can be prevented if people really do not build, in some of these more critical areas, especially around, fuel depots along the railway line. So really, I think, as a government, as a country, we really need to get serious with our issues of urban planning, and also fast-track the issue of trying to get decent low-income housing so that people do not have to resort to this kind of alternative, as well as focusing ourselves on the issue of greater employment opportunities, so that we can get rid of this culture of having to take advantage of maybe that kind of fuel to try and torture it for whatever reason, and have the kind of disastrous consequences that we've seen. So I think it's a multi-pronged effort. We as a government have a role to play, but I also think mentally also we need to change our whole attitude also as Kenyans. I
I saw somebody write to me, which is indeed true. I know that there has been numerous attempts to move people from some of these highly dangerous places, but those circumstances have always been converted to be political, and people refuse to move, and consequently disasters like this that could have been prevented actually then end up happening because of being close to dangerous material. So I think it's both work that we have to do, but also we have to start changing our own attitudes and starting to respect some of the issues that when people say don't build too close to a railway line, it's not that there's a people who are being discriminated against. It's really for the safety of those people who are living around them. So I think all these things we have to take into account. These are things that there must also be a mental change in how we approach things. You know, we can't allow, for example, when these settlements are building, there's still the city council is there, the provincial administration is there. These things should be prevented before they happen. But on top of it, when people now start to go back and move them, people, I think we should respect one another and say, look, let us move, let us find alternative places so that people at least are staying in a secure environment. So I think we all have a responsibility going forward to ensure that this kind of a disaster doesn't happen again. Wamesaidiwa, wameweza kupata makao, basi mengine tutaongea baadaye. Sisi watu wa youth tumesema it is time for another change. Unasikia? Watu wengi tunataka vijana. America mwana nani iko? How old is he? Ni kweli. You have the same age. Wewe ni mtu wangu. Mimi Okay, sawa. Asante. Haya basi. tuko nao mtaani. Tuko nao. Safi buda, safi buda. Wewe God bless you. Sawa, tuonane. Okay, thank you. God bless. Huyu amekuja kwa mtaani kwa Jerusalem.